ntumbudde nga bwe nabasuubiza ku saa 2 zennyini nja kuba ntumbudde. Mbalamusiza banjaba ne bassebo bwe mujasinzidde okuwuliriza. Abalangira n'abambejja basaava ne bannaava kansubire muli bulungi. Essaawa ziri 2 zennyini ez'akawungeezi kaale olunaku lwakutaano kasiramu Lwittajjuma olunaku luba lwakutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. So mbalamusizaako bannaddiini mwenna naddala bamasheeki mwenna mu Uganda olwali kubadde kutendereza mu mizikiti gyonna egy'enjawulo mu ggwanga ne mu nsi yonna. So mbalamusizaako. Ntumiddeyo ku balangira n'abambejja mwenna abali mu Uganda n'abaasaasana abali mu nsi yonna mbalamusizaako. Wepone bannayuganda mwenda bawangalya mu nsi ez'enjawulo kansubire muli bulungi. Nga bulijjo sitera nnyo kusuula budde ntera okukwata obudde ne ŋŋamba nti ntuuse mu budde bwennyini. Munansonyiwa nzigyemu kkereza dakiika nga 2 ezokka z'okola ensonga nti kubaddeko famire y'omu ku baganda ffe bali musondera obuuma yensonga lwaki nkerezemu eddakiika ezo 2 naye nga si kye kibadde kigendera kyange so nsaba okunsonyiwa. Ate okusonga njala okubaza mwenna abafaayo okulanga musonda obuuma bwonna obubabuze ne mbuwa abantu abo mwe bali nnyo mwe bali n'abakola omulimu gwa gulawundi mwena nammwe mbebaziza nnyo mwe bali gye mutuusaako engalo. So ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ngenda kujolera ku saa 2 era ntumbudde. Njagala buli muntu abeera ku vidiyo eno otegeeze muno nti omukulu atumbudde asaagala saategedde saawulidde mbw ate ki kubanga obudde bwe buno bwennyini. Njagala mbu information nva wano ngende njala muntagingire ku bantu bano wammanga leero before nga ntandika vidiyo eno. Njala muntagingire abantu wano wammanga. Njala muntagingire Yoseri Tebahabula Lutabayisula mutani wa Karekyezi. Njala muntagingire Janet Museveni muntagingireko. Kare Kayihura, Sempija, Haruna Kasoro, Ritadikano Kizza Besigye, Henry Tumukunde, Nsereko Muhammadi, nono yennyini Willy Mayamala eyeesimba okuba president. Bonna njala mbantagingire wepo n'abantu mwenna abaagala okuwuliza information. So ntumbudde ndowooza njala tandika n'ekigula lugi naye ndowooza mwenna batumidde bannayuganda mwenna abali mu diaspora kubanga bwe sibatumira muyinza okunyiiga ne mugaate musajja tatutumidde kale kambatumireko eddakiika ng'emu. So njala tumira ku bannayuganda mwenna bawangalya mu mawanga ag'enjawulo nga tuli Uganda naye ng'owagira struggle mu America, Canada, Bungereza, Europe, Asia, Middle East ne waka yennyini mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa mbulamusizaako nnyo naddala baagala struggle baagala change mukibaleko gye mutuusaako engalo. Entumbudde nga bwe nabagambye nti nzize saagala saategedde saawulidde katandika butandisa akalye bwe lukaddukiremu. Njala tandika n'ekigula lugi ndyoke ntandike ne vidiyo eno bulungi nnyo. So njala tandika n'ekigula lugi. Ekigula lugi kiri luddawa? Ekigula lugi ky'olwaleero njala mbabulire ku nsonga zino buli omu ategeere eggoye liggwe tugende ku kirala. Tuli mu struggle eno nga tubanja obwenkanya n'okubanja obuwagizibwa n'okubanja wini yaffe oba obuwanguzi bwaffe bwe twawangula naku z'omwezi 14 omwezi ogwa January. Yose ne yeepaatiikawo n'aga nti ye president nga si ye president. Mu mbeera ebintu bingi bizze bikyuka nga bibeerawo bano boogera kiri bano boogera kino. Nzize mbajjukiza lunye nti omumpembe Yose Lutabasira mutani wa Karekyezi ekintu kyasinga okumanya bakiyita diversion. Akujja ku kintu ky'obadde omanyi n'atwala kintu ekirala gy'ateeka buli kintu ekirala nga kisobola okuzikiza amawulire g'ayagala muwulire gatayagala muwulire ateekewo ekyo kyayagala muwulire. So diversions nyingi nnyo ezigize era ezigenda okubeerawo. Mu kino njala bategeeza njala mwegendereze nnyo obutasharinga information government gye beefulumiza temusharinga. Don't share. Kubanga the moment you share kiba kitegeeza nti Museveni oba omuwaki oba omuopportunity okukola by'ayagala. Ekyokuba osharinga obeerako omuntu gw'olumya. Ekyokusatu bw'osharinga obanga agamba nti naawe Museveni omuwagira ebikolwa bye by'akola. Buli lwoleka information ya government neetuulawo neetatambula kiba kitegeeza omudefeati nze tirina malafukulu gegenda kukola oba owangudde. But the moment you keep on sharing n'okuba essimu n'obuuza nti kino kiri kite neweteeka don't put on yourself on pressure. Temweteeka ku pressure. Mbabuulidde Museveni ebintu byasinga okukola babiyita blackmail and diversion. Abikola ne propaganda. Naye mulemye okutegeera ekigambo kye bayita propaganda. Museveni ye wabaagala wabateeka buli bannayuganda mbasomesereza ebbanga ku intaneti kuno. Ne mbagamba mukuŋŋaanye obwongo bwammwe n'endowooza mugiteeke wali mugende omusajja gwe tulwanyisa. Ekintu kino akikoledde emyaka 35 ng'abuzabaza bannayuganda bamma information. Kati mukitegere temweteeka ku pressure. Nti ekintu kizze kitunulire nga bwe kiri kasita Bobi Wine si yakigambye kirikaawo tokifaako. Tokiyongerayo. Tokyogerako. Ne kati buli w'osendinga ekintu n'okisharinga n'okisindika obanga promotinga Karekyezi ne propaganda we don't. Bana bajja ku social media ba NRM ne boogera propaganda ne boogera blackmail ku Kyagulanyi ne ku Nuupu. Please don't share.
The moment you share obo promoting ani Museveni, chofuna nze blocking abantu bangi nnyo mu ngeri yenzo kasi tonsindikira ebintu bwe bityo. Nga kukola ki? Kublocking ya usikuddamu kubanga sagala kutambuza abantu kubateeka amawuli gatatambula. Kati njala batandika n'ekigula lugi kino lwaliro. Ebintu bino wammanga ngenda byogera nti tubijjeeko amaaso ne tudda ku mmotoka y'omukulembeze. The fact is njala kibagamba olwaliro. Ekintu ekiyitibwa emmotoka y'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu gye yafunye. Njagala tugijjeko ekigambo wadde n'ekimu tukiveeko. One, emmotoka yali receivingibwa mu makubo matuufu n'ensasula omusolo. Mwabagisonda n'etuuka e Kampala, ekyo mukimanyi kiwedde. Museveni talina kyasobola kukola mmotoka eyo. Okitegeera? Talina kyasobola kukola mmotoka eyo. Kubanga emmotoka teyava mbire n'egwa wansi, emmotoka yayingira eggwanga ng'esi teri mmotoka. Kati kambabulire, teri mmotoka esobola kuyingira mu Uganda nga tesasudde musolo. Ekyo tukisoboka. Kimba mmanya. Kati Museveni ye wabaagala bateeka mu bintu mubeere ebintu emubeeremu ekintu ky'emmotoka mu kyesonyi mu kivuko temukomentinga eriyo bannaffe abawambi okuva mu zaakeedi okuva mu bibuga okuva mu byalo ne batwala ekyo tukivuddeko ekya kidnap ne killing tukivuddeko atuzze ku mmotoka mugiveeko. Talina kyasobola gikola. Talina gy'asobola gikola kubanga tesi emmotoka asasula omusolo. Abaaliwo mu biseera bye bamanyi bye bagenda okukola. We are less concerned about that issue. Tugireke tugipromotinga tugireke emmotoka ebeere waabo. Nennyini yagivuga wete balina kyebasobola gikola. Bino bino okusindika abaleveni bonna kutiisa talina kyasobola gikola. Ekyo emmotoka kireke. Ekyo nkivuddeko. Tulina ebintu bingi nnyo. Tulina abantu bali batulooza nti bali mu opposition nga tebali mu opposition. Essaawa zino nga Museveni abakozesa okulumba Kyagulanyi Ssentamu. Bwe mba mwabategedde lwaki mubakomentingako? Lwaki osharing information gye basindika? Kitegeere nti omuntu omulabe wo tomuwa gaapo kutuusaako bulabe. Mu nsonga eno mwe mwereetera pain ne stress. Nze sirina stress era bankubira masimba nga ate Stella agamba who is Stella Nyanzi? She's nothing to me. Era bwe nkugamba simply baga come on please. Hold on. Calm down. Tombulira folofoto wa Stella Nyanzi. Let her be. Kubanga kye kimusasuza. Museveni bwe bazimba abantu bokubajja wansi. Mwetemwagobera lubimbi lwa mukyalo gye lwavira ddala ku university nga bajja bamuzimba. Ebintu byono mukyala bajja bamuzimba okuva mu university ezo nasagazi yakola ng'okuyambula bajja bamuzimba. Bajja bamuzimba up to now. Kati mba mutegedi lwaki mu sharing information? Olira. She's a prophet of doom. Mumuleke yabeereyo. Don't share to commenting amuleka filimu ze. Ekyo kijja kuba kiwedde. Bano bani bona ba NRM bakola bonna mubaleke bafiire ekyo. Kubanga nze mbabula at the end of the day Museveni agenda benyigira omukuomu. Ekyo mukitegedde. Nyenze maaso. Kati nabano bonna ebintu biri mu musango njala bagambe ekigambo kimu. Njala tukijjemu njagala mufune ekigambo kino kiri kintu kimu. Nti omuntu bwe mba mwagala kumanya Museveni yaani n'abantu begeye bali bafuga mu government nga babbi bubbi teri mubbi agala mujjako kintu kiyabbi. Lwaki lyakyonoona alyoka akikuddize. Kati ekintu ekikwatagana emmotoka simanyi bana BFDC simanyi bakibali please mubatunulire butunulizi. Keep on demanding the release of our NUP supporters and members. N'okuvumirira ekitta abantu n'okuvumirira court judicial system efu mu Uganda. Abagula ebyangwe muyinza okuza mwakoze ekintu nga mwali kimwakikoze nga kiri comic. Okuteeka ekyango ku mutwe n'olaga abalamuzi nti bafu, it's not a comic act. It's kind of demonstration. Era kigenze viral mu nsi yonna. Kati gwali ngoloza nti wadde okola comedy. It's not a comedy. Era mukipinge oni nga mwekuba ebifaananyi mukola muwandika comment ezivumirira obuyake obuli mu government n'obuli mu judicial system mukikole nga mukikolera ddala. So si comedy. Mwe mwaloza ne mugenda kikomyawo tekigenda komaawo. Kino kigenda tambula. Nkivuddeko. Ensonga lwaki bano ba NRM bali mu kwogera ebigambo bikikinike sigamba nti tebalina birimu byakukola. Wabula omusango guno bali bagwesunze nga gubasubira okukola mu ssente mu mbeera y'obwavu eri mu Uganda. Kyagulanyi Ssentamu olumbo n'akola ki? N'aluyuzaamu. Kati tosuubira muntu yabadde amaze okuwala nti nina obukadde bwange 6 ku musango gwa Kyagulanyi ng'ate bagumanyi nti already the favor eri mikono gyabwe. Kyagulanyi Ssentamu balaga nti nze omusango ngujje. Tomusuubira nti agenda kuddiza reply ennungi. Agenda kuvumirira, agenda kwogera amafuukuule to the extent gw'onyiga tomuddiza. Muleke kimulume, kimudigidde, kimunugune afiireyo kubanga ffe tugamba nti ekimala kitugera genda mu kooti ya Museveni twagiganye so musigala awo.
ngenda ba information lwe mugenda kutya kyevoda baga mutagire Kizza Besigye mutagire Nsereko Muhammad mutagire Wunyi Ddolo n'abalala kuba kati kino kiri ku kigula lugite tutundagira ku film so bano yaba NRM n'aba NRM bo mulimu gwabwe bobbi omulimu guno bade bagubaze billions and billions of money nga bawaddeko nadda kati omusango bwe guggwa bwe guti kitegeeza Museveni agenda kubanja balance we n'abantu bade bagenda kufuna sente bagenda kufuna so emmotoka omusango tubiveeko tudde ku kintu kya kidnap n'okubanja bannaffe ndoza tujja kuba tukoze eki tujja kuba tutegedde ebintu bigenda maaso naye kati essera tudda ku bintu ebitono tuba twebuzaabuza ekyo tukiveeko tukirwako ngenze ku kirala bemba mwagala kumanya nti Museveni ye wano waafunira mu kubuzaabuza kati waliwo ebintu bingi ebigenda maaso mu Uganda naye nga tebyogerwako okuwamba abantu n'okubatta tekyogerwako mu Uganda nga teyandibadde main aim eyogerwako tuzze ku mmotoka na bintu bitagasa tugenze ku economic crisis eriwo obuzibu buli mu byenfuna mu ggwanga abantu baavu tebakyalina ssente wadde ziwerera abaana wadde ziye emmere ekyo tukyerabidde nti Uganda economic agenda crash nga tukyerabidde tulina obuzibu nti eggwanga bakulembeze abaalifuga abaali wamba obuwambi endowooza yaabwe ya munguuba nnyo to the extent tebafa ku malwaliro tebafa ku masomero tebafa ku nguudo bafa kimu kwengereza mu buyinza gula munno ne webuuza nti emmundu zijjanjaba abantu omuntu watuukira okugenda oga nti agenda kukola nuclear power akole nuclear weapons ng'alemereddwa okuliisa bannayuganda obafunira emirimu ezo ssente zikola nuclear sites nezikola nuclear weapons zisobola okuba ndi zikuteekawo factory ezisobola okuba nzifulumya ebyamaguzi ebitundibwa mu East ne Central Africa nga buli munnayuganda alina omulimu akeera n'akola ate gavumenti nemufunako muki omusolo abantu abasinga mulina kimutategeera nkituyita economics oba kyetuyita GDP y'eggwanga esinzira ku nnyingiza y'abannayuganda ne gavumenti ngeri gyefunamu goods and services okitegera kati njala kubuuza ndere basis Uganda efulumya Uganda exportinga byamaguzi kyo kuva mu Uganda ogenda ebweru kwa udi market tebiriwo ekyamaguzi kati ekiriwa maids which nakyo kiswaza okuba nti muddidde money power y'eggwanga eyandibadde eyamba eggwanga ate mugivuga exportinga gitwala mayimba g'abawalabu ekyo teri akitunuulira bano bonna abafeera bali mu system baga nti baasoma tekuli asobola banalizingira nsonga zino bagamba the moment we export our labor from Uganda it's like we are declining economically money power fe tumutwala afuluma eggwanga Museveni to the extent nti ebintu byakola atandise kukola nuclear ali more expensive than starting a factory which can employ almost 1,000 Ugandans. 1,000 Ugandans baba are employed on the monthly basis. Uganda nga government, Uganda Revenue Authority, buli mwana abakola nga alina omulimu emuggyako omusolo on monthly basis. Kati ezo omusolo gwe bajja ku bakozi gwe guzimba economy n'etambula government n'efuna ensimbi kati right now bannayuganda on average wuyo government ebagenda egenda serako abantu omutwalo mulamba ne si bantu mutwalo mulamba bangi nnyo kati if public service egenda serako abantu ate ba individual abalina business ezikurapusinga nabo bagenda kufiirwa abakozi baabwe n'emirimu kitegeeza tuperforminga bubi nnyo economically tulina kudda tugambe nti no eggwanga lirina okudda ku mbeera entuufu Museveni waayo obuyinza kubanga abantu bakukyawa bintu bye tulina okwogera nti byogerwako niyo musajja akola nuclear fact eyo site emu ya nuclear bwe mutandika serezaazo into an economic activities ez'obulijjo makolero oba small scale industries within a period of 6 months bannayuganda abawera akakali bafunye omulimu nga tebafunye sente in return ku sente bafuna buli mwezi kuwerako income y'omusolo gwe babajjako kuliko pay as you earn kuliko local tax emisolo gigenda direct mu government kuliko ne NSSF boke nyini okwesevinya tebabyogerako bali ku bintu birala nyenzo ku birala waliwo ekizibu ky'okuwamba amataka land grabbing weeki teri akyogerako tulina ekintu kye bayita corruption buli bwenguzi baba bulidde ejjo ku NTV simanyi babayita batya teri akyogerako obwe bulwadde obusinga okuluma ensi naddala nga bakulembeza bafuga eggwanga tebaasoma omukulembeze batayasoma tafokasinga omukulembeze batayasoma ne bakulembeza ensi egenda kugwa ekigo kubanga mubadde mwebaka nga mulowooza Museveni byayogera ne gavumenti ebituufu kumbe byonna bifu right now mulina okuzuuka ne mmanya nti ensi egenda kuzuukuka tulina okukola ekiddako bubanga omukulembeze ayina mentality ega nti agenda kukola nuclear mu Uganda kiba kikyamu nnyo kati nawe ekigula lugimu nange kiwedde katugende ku video eyaddala era ekitundu ekisooka kigenda kuba kitandika mu sekendi simpa wekaaga okuva kati ekigula lujja bakyagala kiwedde mukama bankuumire kati katutandike video entuufu all right
kansubire nti mwetegese kwata properly kalamu njala montagingire wano omumpembe go bayita Bujingo bwenjagala otandikirako pati esooka Bujingo omumpembe ono Bujingo twabawadde silabasi ye ne tubagamba biki byali na biki byakola naye amazima gali nti Bannayuganda simanyi kikyatutuukako atuloga ali kumujambula waggulu bali kumufene waggulu emboga aziwanise ffenna yatuwunika ne tulema okufuna enjawulo mu kutegeera kwaffe tulina okulwanira eggwanga lyaffe nti tutuuka ekiseera n'omuntu ali obubi nga yasinga okuwagira NRM tutuuka ekiseera ng'omuntu ayeekera change ng'atali mu diaspora ng'ekyamujja mu Uganda talinayo future naye ng'akimanyi ensimbi zonna ezigula amayumba mu Amerika ezigula biki byonna ziva mu Uganda bana basajja bazibali bazitwala mu Amerika n'asigala nga wagira NRM essaawa zino njagala kukatema Bannayuganda mwenna basabira ku Kanani simanyi Kanani Land bikozi bitya njala bagambe amawulire gano saagala munyiige saagala mukaabe njala mutagingire Muhoozi Kanyirugaba Kanestani Muhoozi Kanyirupama please nkwetaaga wano Muhoozi Kanyirupama ne mukamaawo oba ne mukama n'ekitawo Yosef Tobasano tono wa Karechezi ne nono mutabano gwokozesa gobayita Pastor Bujingo mbeetaaga wano ngenda kwabya ekyama kino oba mufa mufe Bannayuganda njagala muve mutulo mutwe baka abantu sajja bali mukubbe eggwanga bali malawo mwe muli omwe ne mulowooza nti muli n'abantu kumbe ne muli nansega ntandise bwenti aya basi nazzi kuno ng'okwabya ebyama mu Uganda kyabanga kyebikiro era ng'omuntu afuna ekyebikiro okuba nti alabye ekintu ekipya naye olw'okuba nti Museveni yali yawunika eggwanga nga tewali radio kebere taifa tewali radio kebere telefa ina yonna mu ggwanga esobola babulira mawule matuufu bo kye baatandika okuteekawo kwe kuba buzaabuza ofuge Bannayuganda ojja kubasobola we twogerera essaawa zino omumpembe eyeyita Aloysius Bujingo eyeyita omusumba ono musajja si musumba yajja mu Uganda ng'omuntu azze okunoonya obudda mukumbe yali musajja musirikale eyava e Rwanda n'ayingira eggwanga erya Congo nga bazze kuyeekera ne mutowe nga balina ekigendero ekyabwe ekikusike bw'atuuka e Uganda n'ayingira mu busumba mwakoledde ebintu byakoledde ebimu ebitasoboka na kwogera tosobola kungamba nti gwe yasangawo Bayibuli ekusinga emyaka n'oga nti ogenda jjo n'oga nti okyali musumba omwami ono nno bintu byakola kwe kuba nti Bannayuganda bafudde baavu mponga byoya nga basolozaamu omusimbi omupya n'omukadde nga gugenda still okukola obuyeekera Congo nga busapootinga ekibiina ky'abayeekera ekya M23 ate ng'era mukozi wa state ng'akola ebikolobero state byeyagala akole n'okubuzaabuza Bannayuganda we twogerera essaawa zino njala bategeeza ekigambo kino nti Munnayuganda ali eyo eyasonda miliyoni wemu n'ekinu ya $, ng'olowooza nti essente zino wazisonda kugula ttaka lino erya Kanani Land munnange gookaba gookomba njala kubikira ekisaawa zino bw'oba weetuge tunabazika kubanga tunaafuna abantu abapya abalimu empeke emera ne kati mu essaawa zino bakeera ku Kanani Land ekyemise mu lunch hour ne mugenda ku Sande ne babafera ne muzenga labizammwe ne mwebaka n'enkya ne mudda ne muweereza ekimu eky'ekkumi njagala babikiranga nenda bugisi mufungize nti munnange ebintu byanu muli mu saakaasi lwayaba ntandise bwenti ettaka lye mulowooza nti lyammwe endiga ezisabira ku Kanani Land ewa Bujingo ettaka si lyammwe ettaka lino omumpembe Muhoozi Kanyirugaba yalikwata essente empya n'enkadde n'aligula naye mu kuligula ssente zino yazikwasa omumpembe gwe muyita Aloysius Bujingo pastor waliwo okusika omuguwa wakati wa nannyini ttaka lino olw'ensonga nannyini ttaka yali tayagala guza muntu yenna ttaka lino naye ne bamusendasenda okuguza ettaka lino nga bagenda kuzimbawo kyakyo olw'okuba nti yali mukkiriza nakkiriza okutunda ettaka lino naye nga gwaliguza takola ki tamumanye ettaka lino Muhoozi yakwata ssente eziri mu kakadde ka $, n'omusobyo n'azikwata n'aziwa omumpembe Aloysius Bujingo n'agula ettaka lino ng'aliguza mu mannya ga Aloysius Bujingo naye nga waliwo transfer forms already eziriwo ensayininge ng'ettaka lino lya Muhoozi yagula ettaka lino ng'ekigendera kye kyakuzimbako mayumba agapangisibwa ze tuyita estates olw'okuba nti ettaka lino lilembalemba okutuuka ku luguudo lwe tuyita Northern bypass era nga n'ebyapa weebiri signed by Bilisani bayo musajja ono nti ettaka lya Muhoozi Kanyirugaba papasi le baaligula nga location bagirabe nti nnungi nnyo okuzimba estate esobola okuvaawo kyakiweeri n'okutuukira ddala ku Northern bypass okuba nti bakasitoma ba Muhoozi bwe bamaze okuzimba ennyumba ago kijja bangira nnyo okuaccessinga main road so njagala babikira ettaka lye mulowooza nti lyammwe ettaka lya Muhoozi Kanyirugaba kuba yaligula bw'amala oddigula kati nno ngenda bba buli kigendo batiisa mukaaka senti ensimbi Muhoozi wamala okugula ettaka lino
Bujingo nafuna obutakkanya ne mukazi we ng'omukazi amugamba nti wagamba endiga simbi zino zigula ettaka era endiga zasoloze sente kati muwulire nno firimu Muhoozi wamala okugula ettaka lino ne bamukwasa ebyapa n'empapula ne babikwasa Bujingo mu manya ga Bujingo tekwali manya ga mukazi omukazi ye waabuukira omukazi oluvannyuma akimanya Teddy nti ettaka lino ekituufu Bujingo mufere ettaka lya Muhoozi Kanyerugaba Muhoozi olwakimanya ti omukazi atandise okukkaana n'ebintu bino Muhoozi n'asalawo baleete Susan Makula okumuleka no baagala gikwata mu mbalaba mwagala gikwata mu mbalaba ne mmala biseera mwagala gikwata mu mbalaba mmala biseera mwagala gikwata mu mbalaba mwagala gikwata mu mbalaba Muhoozi bw'amala okumanya nti omukyalo no Teddy afunye okutegeera ebigambo bino Muhoozi n'alagira n'ebiragiro byonna nti omwami Bujingo alina okwawukana n'omukyalo no ng'obudde bukyali era bamufunira omukazi state eyina abakazi baayo be yateekawo okuwa abantu bayo beeyagala bababege omukyala Susan oyo gwe mulaba mbega wa Museveni era ali mu kubega Bujingo era Bujingo nagga omukazi agenda okusula mwita Susan Makula ng'olowooza mpakana we twogerera essaawa zino omukyala Susan Bujingo ali ku mission eyokumaliriza Bujingo tamanyi olwekuba nti bamanyi nti Bujingo amanye ebintu bingi nnyo bya state bajja kumaliriza nga Susan Makula akoze eki akusse Susan Makula omukyalo ono mukozi wa state eri abali emabega we muli kyo omukyala Janet Museveni be bali emabega we ne state bamukozesa okuba nti akola ebigambo ebyo kyovula nti mukazi wa Musumba ayinza kujja mu public era andika okwogera ebyo byogera ng'omukazi byakola ekyaleeta Susan ono kwe kuba nti omusajja bamuteekako ekkuuli n'okuba nti bamufuula nti alina okwagala omukyalo n'okugoba oli omukyala Teddy byobugagga bino era bakikola bulungi nnyo Teddy bamugoba kati omukulu n'okuba nti taswala ate nga mukozesa ebintu tayagala ekituufu kiri nti Susan Makula tali kufunira mwana era talifuna lubuto lwo ekyo kimanye nkidda mu Bujingo Susan Makula talifuna lubuto lwo era tolimuzaala mu mwana kubanga oli mbega ali ku mission ekisookera ddala gwe kennyini ng'omusumba olumba Robert Kyagulanyi Ssenta mutakuyinaako buzibu naye ng'okimanya omukazi gw'olina mwasaamirivu malaaya the moment kasita omusumba ava mu nnomo sensi ze n'ava ku mukyala Katonda gwe mwana adda kumala kiba kitegeeza n'ekkanisa egeze tokyali musumba omukazi waddira ku masimu n'atandika okwogera nti wamugulira akalega n'empale bya miliyoni 2 kiba kitegeeza oguba mu wulenge oba tolina mukazi eyo omukazi gw'olina malaaya ate era naawe endowooza yo ojja fuuka nga ya malaaya yensonga lwaki buli nnaku ojja n'ovumirira ebikolwa bya sitaani ng'ate gwe sitaani asooka kati ettaka lino munnange ettaka lya Muhoozi liri entitled okuzimbibwako estate so si lya church omwami olwo bw'amala obbafera ku bintu by'ettaka lino nga ye agamba nti baba n'omuwasera ogula ettaka lino ng'aligula ku mukadde yaligula ettaka lino lyalimu bulooka we twogera bulooka olwo bangambye either bulooka ye yali middleman between atunda n'agula naye teyamanya nti ettaka lino state yeryagala yalowooza nti Bujingo ng'omulokole yayagala ettaka lino bulooka oluvannyuma omanya nti ettaka lya Muhoozi yaliguze bulooka asaba ssente ze Bujingo amumma ssente ze lwokuba bulooka ali ategedde Bujingo yasindikira abasirikale ba SFC ne bakuba bulooka baamukuba ayinza n'okuba nkati abulako ndowooza Katonda nnyo okulembalemba olw'ekaganga olw'okumanya ebintu bya state n'ebyama bya Bujingo bulooka baamukuba ne bamumenya amagulu ne bamumenya enkizi gakaba gakomba takyalina kintu kyasobola kwogera kubanga baamukuba ne nannyini ttaka oluvannyuma okumanya nti yatunda yaguza state ettaka lino naye yagwawo ekigo era nakati byalojja tabitegeera Bujingo bw'amala okusasula ettaka lino n'akisirikira n'ayita mu ndiga ze n'azigaba naye tugenda kugula ettaka lino buli omu tulina okusonda ssente bambi endiga ne zikera ku makya ne zirya ebiwata ne zirya n'amalagala ne baziwa n'amazzi ne zinywa ne zijja buli lwa Sande ne lunchtime ne zisonda $1 million plus ne baziwa Bujingo n'akwata essente zino n'ateeka nga ku akawunti ye endala ng'azisindikira muto mwanyina ali e Tanzania n'aziweereza oli muto wa Bujingo ali e Congo omuyeekera M23 nga bakola ebintu ebyo kati njala bagamba officially ettaka lya Cannon Land okwo kuli echurch okukumugamba kuliko church ettaka lya Muhoozi Kanyerugaba si lyammwe ettaka lino liri meant kuzimbako estate era soon or later yensonga lwaki ndabagamba nti temusobola kulaba church bagenda gizimbawo ku Cannon Land tebasobola kuzimbawo church kambalage ettaka lino muyinza okulowooza nnimba temusobola kuzimbawo church ettaka lino lirino muliraba ettaka lyeryo eryo nawa n'okuvaana okudda eri wali pump tent ziri acres 8 ziri acres 8 ez'ettaka lino limulowooza nti mwagula $1 million plus liityo ettaka liryo
kanzuminge nyizo okuzuminga n'empita omuliraba zirize tent mu musabira mwendiga mwe babba $1 million plus okutandikira nditako litandikira ndoza kanjizeeyo ndoza mujja kwa mulaba wano mujja kwa mulanga zoominga bulungi nnyo mulyoke mutegeere bulungi ettaka lyammwe muloza nti ettaka lyammwe liri nkya zoominga eyo ze tent omusabira we mwasondera $1 million plus eya $, naye zino acres 8 ttaka lya Muhoozi Kanyirugaba so sirya mmwe baba fera era bakyabaferera ddala temusobola kulabako church nga bagizimbyawo nkiddamu temusobola kulabako church nga bagizimbyawo ekyo mukitegeere oba mukitwala temukitwala mumanyi temusobola kulabako church nga bakoze eki nga bagizimbyawo ekyo nno njagadde kibategeeza nti muli mu nsobi mwababa ebyo ne biggwawo ettaka liriko acres 8 liva we liva nilitekawa niligenda ku Northern bypass bagenda okuzimba ennyumba z'abapangisa nga za Muhoozi so sente ze basoloza makade ka $, plus sente ziri ku account ye endala zagenda Kongo kuyeekera endala yazira mwagulira abakazi obulega $2 million n'ebirala ngenze maaso bagambire broker eyali mu ttaka lino bamizibu ayinza n'okubanga essaawa zino wetwogerera ayinza okubanga yafa ngenze maaso era eno Canaan Land yavaako obuzibu bwa Bujingo okuba nti ayawukana ne Teddy olw'ensonga Teddy yategera n'ambuuza nti ebintu bino tugenda bikola tutya njagala okumanya ekituufu ekiri ku ttaka lino Bujingo lwamanya ebintu bino n'abigamba Mukama Muhoozi kwe kulagira Bujingo ayawukane ne Teddy so kuba nti Bujingo yali ayagala it was a forceful breakage of marriage by Muhoozi after Muhoozi knowing that Teddy, she was asking a lot of questions about the Canaan Land and all the property which are belonging to what? To Muhoozi without the notification of Teddy. So yensonga lwaki ebintu bino babikola. So no buli jabali eyo nga mugamba simbe biki ettaka lyani lya Muhoozi Kanyirupama. Ekirala. Mwenna abadde bali awo nga muwoza mbu simanyi Soroti Media ya Bujingo njagadde bategezanagana amawulire. Soroti Media nga company Bujingo bamuyita MD abera managing director, someone who manages business on behalf of someone. There is a difference between CEO and MD. CEO is the chief executive officer or yabera nyini company. MD yabera managing director, he just manages that business for someone else. So, as we speak right now, Bujingo is the MD or managing director of Soroti Media companies. But, surprisingly, guess what? The CEO of Soroti Media company is Muhoozi Kanyirugaba as the boss. But, in his absence, Felix Kuraije, the person you know ever appearing on TV, is currently acting as the CEO of Soroti Media on behalf of his boss Muhoozi Kanyirupama. Do you copy? Yensonga lwaki Felix Kuraije ayina office eyekyama ebera ku Soroti Media wabera Felix Kuraije yakubira essimu lu Bujingo namugamba nti omukozi mugobe ono muleke. So kati abali nga bowooza simayi Bujingo yena nyiri Soroti Media wo zonna radio ne TV byonna bya Muhoozi Kanyirugaba. Eranga ye Bujingo alinga managing director, just he manages the media, but orders ija wa Felix Kuraije ye kenyini omo yayogera oyo yefula mbusimanya yagala nye gwanga tesi bonna bayaye katamanyi Felix Kuraije ye mwami owabera mu kyambalo ky'amaje ayogera ennyo naye nga ate kati atula ku Soroti Media ino office nga akikola on behalf of his boss Muhoozi Kanyirugaba. Kiba kitegeeza nti bana abantu mwenna babafera ate bakyabafera mpaka. Do you copy? Nyenze maaso. Ensonga endala. Omuntu bwakugamba lwaki ono Pastor Bujingo alubanye lwa Kyagulanyi Center mu ensonga yino. Omwami ono twabazemu kubala okutonotono ng'omwami ono lunaku olumu ku lunch hour akunganya wakati wa $7.8 naye nga ssente esinga obungi abadde azijja mu bantu abali mu diaspora ddala abaana abawala abali mu biyumba abaana abali ku byeyo n'abakyala n'abantu abalina ebizibu enjawulo naddala abayagala Yesu Kristo nga mukama wabwe Katonda okuba nti bafuna emikisa naye ng'emikisa gye bafuna mifu nnyo. Munnange Robert Kyagulanyi Center mbwajja by'obufuzi omudigiro ne gukyuka. Abantu abali bawereza esente nga baziwereza Pastor Bujingo sente zakyuka ne zidda mu struggle era nakati zikyagera mu struggle. Bujingo yali asobola okunganya $8 million lunaku nga zijja ku world limit sente tezikyega sente zigenda wa Kyagulanyi Robert Center. Bujingo bwakimanya nti ebyobufuzi bikuta akati Kyagulanyi kati yaliko era ne sente zonna zaali zijjanga offering
kimu kya 10 nga zijja ku world limit nga ziva mu diaspora tezikyajja nti abantu baziwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa struggle Bujingo bimu ku bintu emunyiza okunoba Robert Kyagulanyi Ssentamu ezo zimu ku nsonga njala bategeeza bana Uganda omusajja ono gwe muwa ensimbi simu na Uganda musajja mugwira ensonga lwaki avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga mukozi wa muhoozi ensonga lwaki avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu offering ze mwali muwaayo ku world limit nga zijja ku mobile money ku account ye nga akunganya milioni 8 olunaku tezikyajja temukyaziwa emuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu nezigenda mu struggle kino kye kimujijira ng'envunze ento eyakayingira ekigere ng'ate ku lumimu mpataanya yakagera akakazi akasemba yeri akanaswi ng'ate li mundeeri kati emwenyigana emujijira kadaga kiki so omwami ono twagenze okubala abalamu mu kitonotono ku ssente ezijjibwa ku bannayuganda nga temumanyi njagala okwate calculator olira obusongo olunaku mu lunch hour omwami ono akunganya milioni 7 olunaku lumu akunganya milioni 7 ezo just birabo wali ku ndiga nga zireese wali ku kanale jembagandi sitaka lya muhoozi kati milioni 7 times 7 omwami ono mu wiiki emu akunganya milioni 49 no times 6 sorry 7 times 6 omwami ono munaku mukaaga zokko kuva ku mane paka lwa mukaaga akunganya milioni ana mwezi ana mu 2 which mu munaku mukaaga Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday milioni ana mu 2 kanzu bawandiikire wano njala bawali mutegerete bana abasajja tebajja kuwavaza Uganda chovula chache nyingi nnyo bajja kujisula ddalu ene chali part 1 njala kwa yakasajja kepanka 1 day mu church hour equals 1 million musanvu 7 times 6 equals million yana mu 2 ezenda ku mukaaga zokka kati olw'esande lokka Bujingo akunganya wakati wa milioni 18 ku 2 tuge milioni 2 ne tuge milioni 2 round figure milioni 2 that is just a week kati bodira zino milioni 42 nozigata ku milioni 2 za kunganya mu which Bujingo akunganya milioni 62 just within 7 days musereze muwayo 7 days kati bwobala 62 millions ogo a which times 4 lindako 62 millions times 4 the which bili the which nyamu mwezi mu which times 4 mu mwezi akunganya milioni 2.8 eyo gwe mwezi kati dira milioni 2.8 times 12 gwe mwaka milioni 2.8 times 12 gwe mwaka omwami ono akunganya omwaka gumu akunganya obuwumbi 2 mu bukadde 976 just a single year mumwe nenga ne church ganye okuzimba kubanga temubadde temukimanyi lwaki echurch temanyi tettakale nte bazimba wo church mukeera mbisooto ne mbiri nyamu nakola programs ze naagenda mbagambye omwaka Bujingo akunganya bilioni 2 mu bukadde 976 omwaka yakamalawo emyaka emeka musobola okulaakulana eggwanga lisobola okulaakulana nga tulina abantu ng'abatoyo so mu bayitirivu tetusobola kulaakulana ngenze maaso oyo muvuddeko nze njagala balaga facts njagala balaga facts ndoza mutegedde ensonga lwaki alomba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ndowooza Bujingo silabasiyo kati sawa zino nvuddewo ku party ebadde esoose ngenze ku party B eya video ekigula lugi kyawedde mbagambye information ya Bujingo ettaka lya Kanaland Syria mu bannayuganda ettaka lya Muhoozi Kanyarugaba yalisasula omusajja najja bakunya milioni ya $, plus mbwe ettaka lyammwe ettaka lya Muhoozi ne transfer form wezi zonna zirinze bulinzi temulira bakuchachi nga bajizimbye waawo okujjako kye basobola bakolera ennyo nga bwe ntera okwabya ebintu bino baso tenti yokaweeri bayinza okukozesaako ndowooza bayinza okukozesaako eka emu ne babazimbira mu chachi ekitaka erisigadde ne bagamba nti ate lyazzemu obuzibu bali tutte kino ng'esinga kigeesinge kino kyange nga nze bwe mmala okwabya ebintu bino okujjawo kyenjogedde bayinza okugamba Bujingo tujjeko eka emu tukuzimbireko chachi to prove endigazo nti wane wantu waabwe era ekyo basobola okukikola ekyo kyange nze nkyogedde bwe kiri baawo muliga musajja yakyogera
nenga ziri acres 8 zonna ttaka lya muhozi ku ssente zemuloza ndi mwazisonda kubanga babafera. Nyenze maaso eyabujinga ewedde ngenze ku video part B ewedde n'ekigula kyawedde ntandise bwenti. Radete libusa nga tuli awo ne zireeta omumpembe gwe bayita Willy Mayamala ng'agamba nti ye agenda kugenda maaso n'omusango wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oguli mu kkooti. Nabagambye mutagingire Willy Mayamala mubulire ebintu bino ng'omusajja omukulu era ategeera. Ekisooka nze ng'omuntu neewuunya Mayamala yasomera luddawo bwa inginiya, ekyo n'ekiteekaawo. Ekyokubiri njala kubuuza Mayamala ku myaka 4 ayogere genda myaka 5 ogamba nti wasoma oli inginiya, tomanyi bbeeyi ya poloti bagigula, tomanyi bbeeyi wa smart toilet, tomanyi bbeeyi ya ttaffaali lya nju bagizimba, nga twogera ku myaka gyo okyasula mu nnyumba ya kitaawo gye yalekera nnyoko. Otugamba otya mbu wajja okwesimbawo nga tebakolese bulesi nga station masinale. Nkiddamu Willy Mayamala ngenda kwabya. 1. Wajja okwesimbawo ku ssente z'omuwoomusolo nga Museveni yakulese. Nojja okwesimbawo ovudde mbaka ga kitaawo ge yalekera nnyoko nga munsula omusajja omukulu ali myaka 4+. Ogamba nti oli inginiya. Inginiya kyatamanyi ne basima toyi wadde bazimba nnyumba naye ng'okyasula maka ga nnyoko kitaawo ge yalekera nnyoko. Kitegeeza nti gwe bintu by'okola nawe oli state machinery. Kati njagala kutandika butandisi kugamba ekigambo kino wano wammanga. State bwe beekozesa abantu bangi ebazimba. We twogerera nze sitera kwogera bintu bino nga sibirinaako buyinza bujulizi. Njala basomera ekigambo kino. Obanga sinagenda njala bagamba ekigambo kino mukitegere bulungi. Nga bwe tuli mu gavumenti gye bayita eyakwagamaya. Abali mu baffere, bayaaye, babbi tebaswala batemu eyo gavumenti ya mumpembe yose tebasula mutano wa kalekezi. Bagiyita batya? Yabaffere, yabayaaye, babbi tebaswala batemu ate tebasoma ate beekaza. Ngaba nibe byayi ku kkubo kubanga omuniwe byayi ku kkubo teyeekaza. Nibo mukanga asigala watudde. Kati gavumenti y'omumpembe yose tebasula mutano wa kalekezi. 1. Mayambala njala kubuuza ebibuuzo nga bibiri nga sinagenda maaso. Ekisooka Mayambala mu constitution ya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti bwe mpawo musango era nze ndeeta obujulizi era nze ndinedde bulugatu musango ngujjeeyo era teri muntu agenda kukola ki agenda guwaaba. Mayambala njagala I want to disprove you plus your entire mafias or your bosses, that is Museveni, Nsereko Muhammadi and Kizza Besigye. Please, if Robert Kyagulanyi Ssentamu and the entire NUP, they withdrawn their petition from the courts of law. You don't need to continue with that petition because the petition reads that Robert Kyagulanyi Ssentamu on NUP versus Electoral Commission, Yoseti Bahabulwa, and Attorney General of Uganda. There is no anywhere where it's written that anyone who can carry on with that petition, no, because it's Robert Kyagulanyi Ssentamu who petitioned the court. So, bw'oba yagala continuing n'omusango ono, please, tandika buto ogende owaba omusango nga gwe Willy Mayamala so si kutandikira ku musango gutali gugwo. Nja kuwa ebyokulabirako. Omukyala bw'abanga ali muleba ng'agenda kuzaala, omukyala abanga ali muleba ng'agenda kuzaala, bwe bamugyamu omwana nga bakozeseza Caesarean, omwana oyo tasobola kudda mu lubuto kubanga abasawo tebasobola muwayalinga. Kati NUP yatwala omusango gutuuka okwengera netuuka okuguzaala ne gugaana. Fena tugamba n'omusango guno katula okuba nti tusobola genda musango guno katusalewo omusango guno tugujje mu lubuto tugugjemu tugukwate ne tugweddiza. Kati gwe Mayambala ogamba otya mbu oyinza okukwata omwana n'omuzza mu lubuto, which is impossible, tekisoboka. Ekyokubiri njarageza ku bakyala njala kusooka mu nsonyi kubanga ndakozesa mu bakyala. Ekyokubiri nti omukyala bw'abanga afunye olubuto enda gy'atayagadde n'agijja mu kye tuyita abortion, there is no way there is no way or there is no any other way how you can oba kyogere ntya kale kankyogere bwe nti omukyala bw'abanga afunye enda gy'atayagala n'agijjamu mu ngeri gy'agijjemu yonna, tewaliwo ngeri yonna ate mukyalo gy'ayinza kukwata omuntu oli bw'amaze okujjamu n'amuzza munda n'amuwayalinga, tekisoboka. Omusango guno bwe gubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ennupu baaguggyemu enta tegukyasobola kuddayo. Kati gwe ate ovooti eri n'ogamba nti ogenda guddamu, tekisoboka mukama wange. Fe omusango twaguggyeyo, genda okole petition eyiyo ogiteekeyo nga gwe Mayambala era otubuli ekigendererwa kyo ekyo nga nkimaze mukulu Mayambala.
Ngera kugamba ekigambo kino. Gwe kennyini ng'ennaku z'omwezi 23 omwaka 2021 January wagamba bwoti mu bigambo byo. Wagamba I Mayambala William have considered that wagamba bwoti William Mayambala concedes the presidential defeat, but he condemns Bobi Wine's presumptive arrest. Ennaku z'omwezi zaali ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021. Mayambala wagamba nti okkiriza ebivudde mu kulonda nti era Museveni awangudde. Owulidde bulungi wabyogera. Yiyo article Mayambala yiyo wensako linze we wali ennaku z'omwezi gwe kennyini wakonsidinga nti okoze eki nti Museveni awangudde bulungi era ebivudde mu kulonda obikkiriziganyizza. Kankusomerere article endala yino one nkuddamu the same day ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa January gwe twakakuba emabega egamba bweti. Former presidential candidate Mayambala William says he agrees with the results of Electoral Commission Uganda gave him. He is the next president and disagree with now Bobi Wine is being handled. Mayambala was among the 11 Ugandans that contested for the country's top seat who were flooded by the incumbent and national resistance movement candidate Yoseri Tibahaburwa Museveni, whereby Museveni got 58.64%. So Mukuru, you considered that Museveni won the elections and you congratulated Museveni. How dare you at this moment, or at this particular moment, now you are going ahead with the petition, which was petitioned by Robert Kyagulanyi Ssentamu Onunup candidate. As who? You congratulated Museveni. Njagala mumpulirize bulungi. Ono mwami Mayambala yagamba Museveni awangudde. Era inebivudde mu kulonda abikkiriza. Simon Bebakama n'amuwa empapula ze nga nsiringe bulungi nga nsayininge nadda mu nnyumba ya kitaawe gye yamulekera ne nnyina ne yeebaka. Kati saakino bw'agamba nti ate Museveni ate ngenda muwaabira simenze ngenda ne petition kati ngenda kubulya mukulu otegeere ebintu bino wammanga kubanga mwadde mu meeting gye mwabadde Bakama bonna bategedde ngenda ku exposinga. Waliwo omukyalo omulala Kafulu yakugambye bw'ati. I don't see Mayambala emerging from nowhere. When I hear is insinuating the case that he leaves a bad taste in my mouth. He had lunch with EC officials on the day election results were being announced. Wanabakugamba. Nti omuntu ono yeewuunya Mayambala gy'avudde okujja okweyingiza mu musango ogutali gugwe. Kino nno kimuwa empulira embi mu bulamu bwe naddala ebigambo biva mu kamwa era nga tabitegeera. Agambye bw'ati nti olunaku lwe balangira ebyava mu kulonda omumpembe ono William Mayambala yali ekyemisana n'abakulembeze b'akakiiko ak'ebyokulonda ku lunaku lwe baasoma ebyava mu kulonda. Ompulira bulungi. Era omwami ono Mayambala yavaayo n'agamba butereevu nti ye ebivudde mu kulonda abikkiriza kubanga okulonda kubadde kwa mirembe na bwenkanya. Omukyalo n'agenda agamba nti ku ye akirabanga ekive ekiwunya ekyesittaza okuba nti abantu abamu batuuse okuba nti baasoma naye nga balowooza ng'abaana ba nassale gw'ogenda okuwa ice cream n'amala okulyako kooni ice cream n'amuyita mu ngalo n'akola ki n'ayiika. By'ebirowoozo by'omukyala we byayogedde. Kati mukulu Mayambala ngenze kunnamusa kubanga etuuse ku nnyooge. Ntandise bwe nti kanziremu abakatuuka Mayambala ono gwe baleese mu baswalize yagamba bw'ati mumpulirize. Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'olubereberye 2021 omwezi gwe tukubye mabega. Ono azze okugamba nti agenda ku challenge ya Museveni ekigendwa kye kiri bwe kiti. Yoseri Tibahaburwa Lutabaisirwa mutano wakati n'ekibiina kya NRM ekibatta. Si kugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yaggyeyo omusango. Ekibatta kiri nti baagala omuntu yenna agenda obbayambako. Winnie Doti n'akakiiko ke
aka judicial service kamuyambe kafuna omuntu yina gwe bagenda okuteekawo agenda omusango guno omusango bagusale nti okulonda kwalimu okubira nte kukyusa bivudde mu kulonda Museveni ye president awo Museveni alyoka agamba nti I can manage Ugandans abakuba amasasi abatte abasibe nenga kooti emaze omuteekawo nti yawangudde ye president. Museveni kyagala bakita legitimacy. He want to be legitimized by the courts but using his agents. Some of they were the presidential candidates, including Mayamala. So, the problem is not being that Kyagulanyi withdrew the case. The problem is Museveni and his entire regime. They just need what we call legitimacy from the High Court. That's all. He is going to use all sorts of machineries to make sure that the High Court make sure that he gives him that legitimacy. Kyagulanyi kyalengereddewo n'agamba no. Hold on. Esigenda gendayo. Kambi umulize wano tumalo twezobe mpaka tunatuka ku kintu kino. Ekintu kino kiyimiridde kitya? Kiyimiridde bwe kiti. Ntandise bwe nti. Olunaku lwabadde lwakusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi eze Uganda. Mumpuliriza bulungi nnyo. Olunaku lwadde lwakusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi eza Uganda. Njala mutangira lutandikano Kizza Besigye kuno abeereko. Tukoye busajja gwe okwesiba ku Uganda nga nawe kennyini ovono wodo tukyabunoonyerezaako. Njagala nkole statement eno oveeyo gabe public nti tewabadde mu State House Entebbe ku lunaku luno n'essaawa bwe ziti. Mumpuliriza. Olunaku lwadde lwakusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi eza Uganda. Museveni yasinkanye retired Kizza Besigye nasinkana Winnie Doti oba gumuyita Chief Justice Winnie Dolo nze muyita Winnie Doti omumpembe Muhammad Nsereko oba Nsereko Muhammad ye yabadde mu State House yali atuuse dda ne boogera ku nsonga gye bagenda okuba nti bakwasaganya mu musango guno okulaba nti gugenda mu maaso. Ensonga lwaki omusango guno Winnie Doti yagulemera at first time bamugamba by all means make sure this case remains in courts of law. Whatever outcomes, for us we shall defend you because we are in the power. So mwami onafune biwawatiro bimera era n'atandika okubuuka kwe kwogera mafuukuule. Njagala bategeeza mu meeting yabaddeyo ku lunaku lwokusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Museveni yasinkanye Tandikano Kizza Besigye mu State House mu State House Entebbe. Winnie Doti Nsereko Muhammad Nsereko Muhammad eyabaddeyo era ng'eyaseerese erinnya lino yabadde Nsereko Muhammad kubanga mission director eyaleese yakomezzaawo omwami ono Mayambala muzannyo guno. Era ne bayita Mayambala bamusomera ddiiru eno kwe kujja n'asekanga omuntu omugwagwa awujja obugege oba mumukende ku kyoto n'atamanya nti omuliro gusukka obungi obugege buno busiriira. Mayambala lwamusomedde ddiiru okuba nti ku nsi talinaako kintu kyalinako okuggyako abaana bazalira emaka ga kitaawe nakkiriza okujja okugenda mu maaso n'omusango guno. Ebintu bino babikoze babiteesa ku lwokusatu era bikkirizibwa ne Winnie Dolo n'abikkiriza kukubira Mayambala ne bamuleeta lubaluba mpaka okusayininga empapula ezo okukkiriza nti agenda mu omusango guno. Ne beerabeera nti omusango guno olwedde ennyini gwe yagujjayo. Omusango guno ogenda kuba nga gufacilitating wa Yosef Tafsira Mutono wa Kalekezi, Tandikano Kizza Besigye muwa amagezi, Nsereko Muhammad muwa amagezi. Mwenna njagala mukitegeere nti Mayambala ono ng'omuntu mu kusookera ddala n'ensimbi ezamwesimbyawo ssente zaava wa Balamu nga Nsereko yazirimu ne ziyingira enziyingira gye yali agenze n'agenda ne yeesimbawo. Ekyokubiri, omwami ono ye nga bwaga nti yali presidential candidate nga yalimwa n'okubisa ebifaananyi ebiwera disitulikiti ebbiri. Omwami ono bwagamba nti yali presidential candidate nga n'ababodaboda bamuvuga okumutwala ku nomination day n'olunaku lwe yakola ebitundu yali mu basasula. Ajewa gatsi ezitandika okuteeka mu musango ssente zino kubanga tukimanyi mu meeting eno bamweredde ssente pya nekadde mwagenda okukolera ebintu bino byonna wammanga kubanga ssente zino Nsereko yazirina Kizza Besigye basupervising omusango guno okulaba nti omwami ono Museveni afuna legitimacy mu musango guno. Meeting eno yawedde ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati njagala kuswaza abantu bano wammanga. Bwe batudde mu meeting eno Museveni Winnie Doti ne Nsereko Muhammad Tandikano Kizza Besigye bakkiriziganyizza nti bafrontinge omwami ne Mayambala akontinunge n'omusango guno.
mu continuing n'omusawo guno bagenda okubanga bakola buli kimu ekyetaagisa n'okuwa mayambala obukuumi n'okumwa biki ebyokwogera era n'okuba nti empapula za yangu yenye okusayiningibwa mangu ne ziwula Winnie Dolo era Winnie Dolo ng'agamba nti Winnie Dot agamba nti yasoma mateeka era nga Chief Justice ono omwami teyasoma mateeka teyasoma constitutional law yasoma criminal law. There is a difference between a constitutional law and a criminal law. Constitutional law mwe muli emisango gino egy'ebyokulonda n'emisango emirala. Criminal law mwe muli emisango gy'obubbi obutemu obukumpanya biki gy'emisango Winnie Dolo gye yasoma. Olw'okuba nti nabagamba Museveni akozesa nnyo abantu abalina the same reasoning capacity ng'eyiye oba endowooza ye ng'eyiye. Winnie Dot wano we yagulidde mu kategori eno nti ne kosi gye yasoma mu mateeka wano watudde aliwo mu bukyamu wano waliwo okutuula abasajja ng'Aberias Lukwago abasajja baseggona be basoma constitutional law not criminal law. Abantu abasoma criminal law mwe muli n'omusajja yawummula gwe bayitanga Mark Dosman Kabega. So ono kosi gye yasoma mateeka ne Mark Dosman Kabega gye yasoma eya criminal law. So Winnie Dolo, you are not supposed even to be there. Bino ebintu bikusingako entegeerayo. If I may ask a little bit, you knew it that every on daily basis you have a meeting with yourself Tabasura the Sunday of Courageous. And you know that. Do you copy, sir? Why do you have more interest in this case than the owner of this case? Whereby, if I arrange my wedding function and I myself, I decided to cancel the wedding, why is it that the person who I hired to decorate the wedding, he insists I to go ahead with that wedding? That means the decorator has more interest than me who's going to marry or the owner of the function. Do you copy, sir? Winnie Dolo, why is it you have more interest in this case than Robert Kyagulanyi Ssentamu? Whereby, Robert Kyagulanyi Ssentamu is the owner of that case, but for you, you have more interest in this case than Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whereby, you know that the application was applied by Robert Kyagulanyi Ssentamu, but not Museveni, not any other, someone else. Why is it that you had a meeting with Museveni and you decided to float again another person to go ahead with this case? That is Mayambala, a former presidential candidate who considered that the elections was free and fair and Museveni was announced as the winner. Though it beats on my understanding to the extent that I'm starting doubting your education background, whereby that you studied criminal law, not constitutional law. That's why you are behaving like someone who didn't go to school even. Mr. Winnie Dotty, please behave. If I'm the owner of the function, I have all the rights to cancel the function. But if you see the decorator has more interest in that function, first ask yourself, who is going to pay you? If I myself hired you to decorate the function, I've said that the function is cancelled. Why do you have more interest? Because I'm the one to pay you to decorate the function. So if I call off the function, that means the business is done. No more business. I'm not going to pay you. Why you have more interest in this case for the first class, for the first case? Mbabuuza. Ndi wano ngenda kuwasa mukazi wange ntegese embaga bulungi nnyo buli muntu yenna mugende ogenda kukola kino era mbasasuddeko ne deposit. Ne chachi tugisasudde tumaze n'okukola ihaso. Then ne nfuna mulenga kirabe ko kuwasa kuno nkoze ensobi sigenda kuwasa. Ne nkubira buli muntu ina nkubira chachi ne nkubira buluganda omukazi n'omukazi ne mukubira mugamba sigenda embaga sigenda jogera sigenda kuwasa mbivudde mu sibirimu. Kyokka mu bantu benakozesa ku mbaga eyo mwe mwali omutimbi naye omutimbi aŋŋamba munnange nno nze embaga ngenda gitimba sigenda givaamu embaga ngenda gitimba n'okulemerawo naye nga n'ekifo wagenda okutimbira wange nze nasasuddewo kati lwaki omutimbi alina more interest than nannyini mukolo kitegeeza omusimbi alina interest mu musango oba sina kiri abadde ayenda ku mukazi wange okitegeera. What if omutimbi bwamala okutimba ku lunaku tugenda okusinkana mu kyaki ng'omukazi taze ng'omutimbi yamututte era the same story okuziri mu keesi eno okitegeera.
Winyi dolo chimanyi bulungi ti mu constitution omuntu applying omusango yabanyinigo aina rights as withdrawing. Kati wakoze ensobi. As I mentioned that for you, the course which you studied in law, it is a criminal law, not a constitutional law. You made a mistake. At the time when Robert Kyagulanyi Ssentamu was petitioned the High Court against the 14th January election or presidential elections, Robert Kyagulanyi Ssentamu didn't apply or didn't go anywhere to gazette that case. Can you show the public where that case was gazetted? In any newspaper or in any government gazetted paper? Why do you, at this particular moment, you force Robert Kyagulanyi Ssentamu and his lawyers, if they are willing to withdraw the case, they first go and gazette that application? Why? Because at first the case wasn't gazetted. So if the case wasn't gazetted, why is it that you're forcing Robert Kyagulanyi Ssentamu and new lawyers to first go and gazette their petition or their application or withdrawing the case? Don't you think muliba siri nnyo basajja mmwe? You do all this okutwaliriza obudde okulaba nti obudde bugenda mutuka ku kimwagala kubanga mukama oyo yagambya by all means n'okulayira nga baga nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Ebintu byonna signs and symptoms ziraga nti Museveni ne gavumenti yammwe teriiwo mulemeddewo. Odidde bano abawumba tuutu oli yasoma constitutional, oli yasoma criminal law, gw'ofudde chief justice. Chief justice ateekeddwa okuba nga alina diguli ezisuka mu mateeka essatu. Nga neeno eya constitutional law mweri. That's why nti ono Lubega Sseggona abakuba nnyo mu mateeka gano aga constitution n'eryasira okwago kubanga bo gye baasoma. Olese criminal law ababbi b'enkoko abatemu babasezi gy'emisango n'ubini ddolo gy'olina okubeera mu noti gino egy'amateeka egifuga eggwanga mu byobufuzi. You are not supposed to be there because you are just holding a single degree in law. Although you are educated in other fields and you have more degrees in other fields, but not in what? In law. The only degree you hold in law is just a single degree, which is not enough for you to be there. There are some of qualified people who are supposed to be in that office, but due to the situation that Museveni doesn't collaborate with more informed people, that's why he employed you to be there, because he knows that if he gets someone who is more knowledgeable than himself, he's going to face problems. So no mukulu Winyidolo, njagala public bense manye. Nti Kyagulanyi bali awo musango guno teyasoka agenda mu mpapula za government mu mpapula za mawulire kulopa musango guno agenda kuwabira Museveni electoral commission ne sabalamuzi wa ne sababu wa government yajja mu court enkulu. Kati olwokuba mwagala twaliriza budde n'okalubya ensonga zino gwate wa mugende baba akujja musango guno bagende bagugazeti nge bagulwabire mu mpapula za mawulire n'ebyapa bya government nti mugenda gujjayo nenga mu kusoka wetwa tuguwaba temwatusindika genda byapa bya government n'empapula za mawulire tugulange. Whom are you fooling, my friend? Fete twasoma mateeka ne tugoberera okusinzira ku byetumanye bitambula maaso. Mukulu Winyidolo eno game temujja gisobola nabagaba n'abaana mwali mwabe basootulo baazuukuka. They do research and they know. Ate tukola research. Kati gulwaki wafuna into oyina akasajja ku mutima ozunga n'akasajja ku mutu sigula mukono ogwale malanga bakocheza amazzi. By the way, I'm waiting for one of my drones. They are doing research. They are doing more research about the incidents which happened in Bugolobi in 1994 during the USA World Cup in 1994. That incidents, waliwo kigatto wanga agendo jipa in full story. What happened? Ekyakokyesa amazzi mpaka mbuli maawa n'omukono okukyankalana n'omubiri gwonna okufuuka ng'ekyennyanja. Kigatto wanga akya drafting information akyakola investigations. So nja kukwambula anti walemye okutegeera wookoma tugenda kukwambula bwambuzi. So mukulu Winyidolo weewummuzeeko ebintu emubirekere abayino bikola. Kati ngenze maaso. As we speak right now, Museveni is doing all. Yosef Tibahaburwa, the son of Karekezi, is doing all possible. Using the Chief Justice Winyidolo
and the whole estate mafias to make sure that Museveni himself and NRM government, they get what they call justification or legitimacy from the courts of law, whereby for him is determined to deal with who challenges him, whatever outcomes from the court, because we know Museveni had already set the precedence with the courts of law to announce him as the winner of the 14th January, the presidential elections. So I would like to inform the public that Museveni is just there in panic. The only thing is just called justification or legitimized by the courts of law. That's all, nothing else. Nenze maso. Echonga nchimaze, njala kugamba omukulu ono, Richard Kano Kizza Besigye, bwaza mu State House olunaku lwokusatu lwajja. Njala nkwaliye. Winyi doti wajja ku ssawa 10. Wajjira mu mmotoka tewajjira mmotoka ya kitongole kya bulamuzi. Era wajja mmotoka ne kusula ku State House ku gate emmotoka with immediate effect nedduka neddayo. Ng'otya okuddamu okusanga video endera ku social media owe mmotoka yakulese wajjira mmotoka nga si ya kitongole kiramuzi. Ne kusula ku gate ya State House ne okugulira n'oyingira. Wajja yambadde maski bulungi nnyo nga webuzabuziza n'oyingira kubanga already signal efulumye ku security. Richard Kano Kizza Besigye ku lwokusatu renyini ojja ku State House. Wajja ng'oyambadde enkofiira nzirugavu ku State House. Ng'oyambadde mask ne kiwudi kyo ky'oyambadde nga it's not very easy anyone at the State House to recognize you. But due to the fact that you have so many drones around in Entebbe, including within the State House, we identified you. And because you entered the State House, after entering the State House, no jako udiyo, nenkofirayo, then we'll get to identify you. Wajja ku State House, wajira mu motoka ya kika kya Primo, wajja wevuga. Kizza Besigye okujja ku State House Entebbe wajira motoka ya kika kya Primo. Ng'oyambadde enkofiira enzirugavu otaddeko mask ne kiwudde kyo. Era emmotoka olwatuuka n'eyingira n'oyingira mu State House ng'oyambadde enkofiira enzirugavu ne mask yo ne kiwudde kyo n'oyingira mu meeting wabaddemu. Njagala olimbe gwa nti wajira mu Primo. Wajja wevuga gwe kennyini tewalina driver. Kubanga mukimanyi nti badriver bagaba information which is wrong. Wajja mu State House ng'oyambadde enkofiira enzirugavu. Otaddeko mask oyambadde gundi jumper zino ziriko omutwe waggulu ne weebuzaabuza. Nefula okuba tulina drone okuva wovudde mu maka nkuganje kati nkulondola okuva mu maka okuba muyina ebintu mugenda okukola bitwagala bannayuganda babitegeere. Muyina ebintu mutandise okukola twa event mukunde nzija naawe nzija. Muyina ebintu mutandise okukola nga tubitegeera. Museveni yakubuuza bw'ati. Bw'amaze meeting n'akubuuza how did this man get to know the proposed cabinet n'amanya ge wampa? Wamugambye nti I don't know, even you might be having spies in this State House. How dare this man get to know all this information? Era nembera mu panic olwamanya ge nafulumya abantu gwe kenyi Richard Kano Kizza Besigye ge wawaayo abagenda okukola ki? Abagenda okubeera nga ba minister abadde mu opposition nga tegoba akozesa oluwa opposition nga tuli mu opposition. Nkiddamu wajjira mu nkofiira nzirugavu ng'oyambadde wude bijampa ebiriko by'omuntu ebiriko enkofiira waggulu ng'oyambadde mask wajja ovuga motoka ya Primo nga gwe kennyini gwe weevuga n'oyingira State House boss. The fact is n'abasiri bakale ba SFC bonna abasinga obungi bali tebakutegedde until abakumanyi entambulayo n'engoomayo wano mu mugongo. If you want to identify someone from behind oteekwa okubanga omumanyi okuva wano mu nkoona mpaka mbigire wansi ng'omutunuulire from okuva mu nkoona eno wansi mpaka kubigire entambula gy'atambula n'engeri gy'atambuza emikono gino. So it was very easy for my drones okw-identifying enkoonayo eno entumbatumbayo gy'otambulamu n'engeri gy'okimbakimbamu ng'owuba embaliga ebyotambula nga biwuza bwoti omutongoza tebakulaba. So drone zaakulabye. Kati gamba Museveni you are not safe and himself is not safe because we can observe. Netumanya ani ayingidde ani afulumye. Wenye doti wajide mu motoka ya bulijjo nekusula ku State House ne bakugulira n'oyingira motoka neddayo. Kizza Besigye wajja wevuga mu Primo n'oyingira ng'oyambadde wude n'enkofiira enzirugavu ne mask n'oyingira meeting ne mugituulamu ey'okuleeta amayambala. Do you copy? Ngenze maaso kati mukulu Mayambala ddamu omanyire ensi mbuwaze musango gwa Kyagulanyi as in the video you are state funded and we know all this. Njala kulagira abantu bonna bali mu bitundu wonna wali Mayambala musanga mukole kye mwagala kubanga ze zine enkwezengeze tukooye.
Imagine wayita Mayambala mbu musajja Omuganda batta abaana Baganda oli awo legamba zikulinganga engezi batadde ku muliro nkalirire mbu gwe Mayambala tolina nnyumba mu nsi ku myaka 5 tolina basimattoyi ku myaka 5 okyasula maka ga kitawo yalekera nnyoko mbu inginiya wasomera wa mukulu nga n'abaana myaka 18 na myaka 2 balina amaka gwe inginiya wabusomera oddo nga tolina de sente zisimattoyi na nyumba gy'osulamu ya kitaawo gye yalekera nnyoko omugenzi mwoli yinginiya muweesimbye okuba president. By the way, I'm very serious on this issue. Uganda now is becoming a laughing stock whereby someone can come from anywhere najera gandi ngera kwesimbawo nga ne credentials zimaze kutunulamu who is he or is she bwe yose tabasonta waka tukoyo tumanya. Uganda is not a dusty bin or a toilet paper whereby someone who is in pain can just come and he's himself or herself nagenda bugenzi. Uganda is not a toilet. It's an independent country which must be governed by professional people, but not you. You bring this Mabirizi Male Kasasiru, then you bring Mayambala. This man is so hopeless. Tulina okufuna credentials z'abantu abalina okwesimbawo. Omuntu atekudwanga ali situated economically ali bulungi, financially okay, mentally stable, physically stable. Muna Uganda alina amaka, alina abaana. Sikutulira ndo Kasasira avudde mu litawuli Kasasira simano Mayambala simanyi ono simanyani ono as if tetulina abantu bali professional basobola kumanaginga gwanga kubanga Museveni gwo kimanyi to wasoma olina kosa. In fact ense ezisinga ne bugenda mu America ba Kenya basoka kutunira financial background yo family yo jolina oli mu Nancy kicho osobola. Are you mentally stable? Are you physically stable? Olina ki neno olete emponga byoya nga ate Baganda bakyakozesa mbuzi nganda. Kwana wonojja kuba mwamanjira okozesa endiga zino zonna ezibadde zizze ne zibeerawo. The man who came at this moment Robert Kyagulanyi Ssentamu mwinaira buli kimu yakireko nagakazije ku kyabana kibatawanya omutwe. He can gather 1,000 in his compound. Museveni kyotasobola kuba toyina amaka gali lwakitula. At one time in the one meeting you say that you wish at the time when you came in power you have built a state house in Western Uganda than in Uganda because Baganda they are tired of you. We are tired of you because you've caused more harms than goods in Uganda. You've killed Baganda. Why? Right now, I can hear this woman called Kaswiri Mumba buzzing around that the president is going to talk, the president is going to address the nation and he's going to apologize to Baganda about the crimes against against them by the state. As who? Kaswiri Mumba. You killed your sister-in-law. You know nothing about Uganda. You grew up in a village, you just came here in Kampala, you're just buzzing around that you know much about Uganda. Museveni killed Uganda way back in 1966 until now. Now you are promoting your boss that is going to address the nation, that is going to apologize to the crimes against Uganda. Who had been killing those people? It's Museveni since 1966. He had been killing Uganda. Funa common sense ensonga ezitali zo ziveemu. Basa Baganda from 1966 Museveni nga yabatta up to now. Mwate mukulembeze gwanga agenda kujja yogereko eri gwanga nga yetondera Abaganda. Do you know what the Baganda? Omanya Baganda bibani? Abasoga bameka basse Museveni basse botayogerako. Abasoga bameka basse botayogerako gwe musoga gwe. Museveni assa abasoga okwagala Obama malaka abajjeko ettaka balaavu wazza toboogerako. Naye tojja obukira ku nsonga za Buganda ffe baatutadde nakati bakyatutta genda okolesa ffe makomera basingamu bungi Baganda. Ask their criminal files teziriyo. Kubanga tewali misango gye babavunaana. Nojja oleete muntu yono olukulinga entumu ya Kasasiro. Simanye muyize mukulembeze. We didn't vote him, we vote Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nobody vote Museveni. Nobody voted Museveni. All people voted Robert Kyagulanyi Ssentamu.
We have evidence in kind of videos where Museveni said that he's going to crush Uganda, as he used to do sometime back. Yachogera. Fenga Baganda. Njakubatta nga bwe nabateeri. Kati yagenda tugamba ki tetukyayagala mandazi. Odidde obuujo bunywera akawunga izembo za Museveni tetukyazaagala. Gwenyine ekyo video weziri. Fenga Baganda. Njakubatta nga mbadde nkola ki. Such nonsense. Kati ovuddeo olubuto olukulinga tumya kasasiro. Nfuma omukulembeze agenda kuzi mukulembeze. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. We didn't vote to Yosef Basula the son of Karekezi, the Munyarwanda. We didn't vote him. We voted the son of the nation, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, period. If you want Museveni to apologize, let him go apologize to his mother and his father, whom he killed himself, not to Baganda. Baganda, we know all our problems. And we will solve our problems. Don't enter in what you can't feel, please. Stay where you are. You are a wicked woman. Wakajja mu Kampala ebbanga siddene n'olinga abazaliddwa mu Kampala. Nga ne yakuleta mu Kampala okusomesa kakosi k'obusomesa bamuloga n'omutta n'omubuto n'omunaafa. Unyumya kimbozi mbantu. Omukazi yakujja mu kyalo okuleta e Kampala okusomesa ofune kakosi ak'obusomesa wamutta n'omuwa obutwa olw'abaana be ng'oyagala bone marrows. Mwana Museveni agenda kwogerako eggwanga yesondera Baganda batondera kuti tetwagala twetondere byatutta ntufa. Kasule Lumumba, if you want to prove yourself that you are dense and you are talking on something which you don't understand, ask Museveni what went wrong in the Republic House, that is Bulange, Mengo right now. All the senior officers who were in Baganda, the way injected with AIDS blood in the Public House by the so-called woman called Mama Kawempe. Ask Museveni. He will tell you who was Mama Kawempe. Era taski gye baamuokola. Yayiminizinga on orders of Museveni. Kubanga Republic House kyakolanga ekitebe ky'amagye nga bakava mu nsiko. Museveni bajasiba ne bateekawo order nga kuliko ne Pilato, eyita Pilato. Someone find about who is Pilato. Ne bakwata aba senior staff bonna b'amagye ag'abasajja Abaganda bava mu nsiko ne bakuba empisa mu muswayi gwa siriimu. Ojano zunga. Mubuuze kuga nti yagala tu apologize nga kiyakola abaana Baganda mu Republic House ye bayita Bulange Mengo. Ojo zunga n'omuto okulinganga ensujju etali mu busigo. Ojo olega omutu otyo ojo zunga mu yotenga about Baganda issues. We are Baganda, we can solve our problems. Go to Busoga because Busoga, they have more problems than Baganda. When people are killed in Busoga, you are quiet. There is a massive land grabbing in Busoga. You are quiet. You don't talk. You don't say anything. There is a massive kidnap of Busoga people in Busoga. You just keep quiet. Kubanga oli mu Kampala wano oli wojja kusena n'oli emmere n'ozimba olubuto ne mutula mu motoka zi esigwe yatambuze gende enfuza nzikulu mashona njala mbigere. Omwe ekigere mwe kyakutuulira ekyebisira ndase ky'olina okumanya ddayo wetunule ekifaananyi kyo nga wakatandika wakayingira by'obufuzi ne Kanono Mumbaluwo. Kalaiti wenna weesiga ebizigo byakugenda mbongo ne make-up. Wewunye mu bantu bonna waki envizi zo tezisuka mu sayo gy'olina. Mu bantu bonna bali mu NRM. Lwaki gwe envizi zo zasigala ku nakyo? Kubanga tolina ky'olina. Ddayo wetunula ebifaananyi nga wakayingira mu NRM. Nakati bw'oli. Make-up akuyingidde mu bwongo, tosobola kusiba nviri kubanga obwongo olina butono ne skin wa. Olyawe n'oli kimenke kikule ekkulo gy'onyumya emboozi wano. Genda obuuze mukama awo. Abaana Abaganda ameke battira mu Republic House nga bakubye omusaayi gwa siriimu. Mama Kawempe nga yakikola. After doing all researches okunoonya ku Mama Kawempe, she was belonging to the same clan of Banyarwanda pretend to be Baganda. We've faced more catastrophes than any other tribe in Uganda. So don't entertain with your nonsense talking about your say that is going to apologize to Uganda for what? We've seen a lot. And everything will come to pass because Museveni is going to be the last president in Uganda. There are so many people who are going to lead Uganda. Oba Wendi, Oba Siriwo, Oba Aniwali, Uganda is bigger than anyone. Sometime back, there are so many people who used to talk like more than you.
Don't think that you are the one who understand Ugandan politics. There are so many people understanding, but they are quiet because they are amused by whatever is taking place in Uganda. But for you, you think that you are superior in NRM. Boozing around, you're talking like a donkey, moving around in Kampala, in vehicles, in SC. You say that you know more than nothing you know about Uganda, nothing about you know about Uganda. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next 10th president, not Joseph Tibahabulwa, the son of Kareches. If you want to know, please go and ask the entire high command of NRM or NRA or you so-called SFC. They will tell you what happened in the Republic House. That is Bulange Mengo. What they did it to all senior army officers. The Baganda, men the Baganda, what they did to them. How many Rwandese who came from the bush in 1986 who died of AIDS, apart from the Baganda? Because they were immunized forcefully by Museveni and his regime. Our brothers and sisters in Busoga region, they are facing the bad situation. Economically, politically, religiously, they are facing a lot of problems. But because you are paid to be fools, you don't care about your people in Busoga. You just care about Uganda. For what reason? Still where you are, care about where you're coming from. You understand? There is no other tribe in Uganda which had faced a lot of catastrophe in terms of assassinating and killing and elimination like Uganda. And the second tribe now, they are Basoga. They are dying like cockroaches. Basoga suffering economically. Socially, they are facing a lot of problems, politically. But because all the prominent Basoga, they were paid to be fools. And the moment you are paid to be a fool, your reasoning capacity ceases. So now, Lumumba, your reasoning capacity ceases because of money. But money is nothing. Here's a mass. Ebya Besigye mbitegedde meeting gye babaddemu yatandise sawa yavudde batuse ku State House sawa 4 sawa 10 bavuddeyo 3 z'ekiro. Nsereko Muhammad mwali mu ddiro yaleese oyo mwami Kizza Besigye yabaddemu Winnie Dotty yabaddemu ne Museveni yabaddemu bitegedde kati oyo mwami ajja agambe musimanyi nze bangambye musimanyi ngenda gendenga ne petition kasito omuntu wagamba nti nze ekintu nkivuddemu gwe tolina right Winnie Dotty okimanyi nanyi ni musango aba nanyi ni kakobo waganti kampe okawaayo sessigwe kalemera kiki ekikulemeza mu musango gutali gutalina mu interest dikopisa nyanza ku kirala sijja kulwawaawo. As I stated that Richard Kizza Besigye, the moment he entered the State House, we recognized him. He came driving himself in a Primo model, putting on a black cape, plus a jumper and a mask. For him, he thought that we can't recognize him, but we recognized you. What Museveni needs most is what we call justification or legitimacy from the courts of law. He will deal with each and everything at last. Now, party C esembayo eyakatambi kano ngenze maaso. Mukulu Henry Tumukunde nga bulijjo ebintu byagala okukola munnange nagamba gwe nja kwambula ne family yammwe nkutegeeze. Henry Tumukunde olwokuba nti nakwabya gwe noloza nti dilo givudde mukumbe ate gwe wazukusizza amayembe ge bayita ag'omusajja Gibuule. Ronald Gibuule mutabani wa Kareches Yoseri ye muntu kati afuse ekizibu okuwandika abayekera mu bitundu by'emukono naddala mu kitundu kye bayita ekyennama mu bitundu by'emukono. Robert Ronald Gibuule
onono kati tumukunde bamba kwasagaza bakwagala tumukunde era nga onaku lwajjo kibu Robert Gibula Ronald yafunye emmundu ezuwera 300 nga ziva mu makago omumpembe Kayihura agasangibwa bebajja emmundu zino zatikidwa ngezigende bombo barracks but unfortunately in the junction oba mukubaawo tumukunde nga bakolagane Kayihura ne basinkana Kibula mu kwase motoka zino ne zitwala emmundu mu makage emmundu ezuwera 300 ziri mu makage zibagenda okozesa okutendeka abayekera mu bitundu mu bibwera by'ennama omukono district era nga kino ne video zafulumye ba investigators bakoze okuba nti Gibule Ronald eyita Kibule Ronald yatendeka abayekera bano ne kino kiri nti baagala kutandika kuteekawo obuyekera nga bweri mission gye badde bakola ne twabagamba twababuukadda eyo ebintu byonna mukola bya diversion blackmail recruiting rebels once for all bitwabiga tebijja kubeerawo ekirala from today onwards bwe mutandika okuwulira nga obutunda butandise ovugira mu butale oba mu paaka mumanye nti byebikolwa bya tumukunde ne bannaabwe nkiddamu bw'owulira bomu eziteekeddwa mu butale mu paaka mu mmotoka oba ebifo byonna bisanyukirwamu birimu abantu abangi temwewuunya ni abirimu Yoseri Tibahabura mutano wa Karekezi Henry Tumukunde Gibule ne bannaabwe bebali mu bintu bino ebyokukola ekintu kiwepo ne Karekezi Kayihura mbaddamu Gibule Ronald bwe muyita Kibule Ronald mutano wa Museveni ono ng'atendeka abayekera mu bibira by'ennama mu mukono era kati nga bamuwadde n'emmundu 300 okuva mu zimu ku stores ezitwalibwa omumpembe Kale Kayihura ezisangibwa ebwebajja mu makaagi amanene agali ku lusozi mu n'emmundu zino bazimuwadde ne bazitwala badde nga bazivuga bazitwala ebbombo zakyamiddwe mu kkubo nga ne Tumukunde kwennyini ne bazikwasa omumpembe Ronald Kibule n'azitwala mu makaage agasangwa mu bitundu by'omukono gye ziri kati essaazo lye bagenda zikwasiza abaana abo batandike ebikola by'obuyekera ne mugezi ne mukuba yessasi n'erimu ate nga mukuba abaana njala tegeeza bannayuganda mwenna bannange okuggyako ng'eyabaloga akyali ku ovakkedo waggulu alinnye n'emboga aziwanise tetukyayagala kuyiwa omusaayi gwa bannayuganda tetukyayagala kwenyigira mu kintu kyonna kiyitibwa kya buyekera temugeze okwenyigira mu kikola ky'obuyekera abaana abalenzi bagenda batta lwaki obuyekera buli mu Buganda lwaki kaffe ali mu Buganda lwaki lockdown ali mu Buganda lwaki safe house ziri mu Buganda lwaki abantu abasinga okufa Baganda lwaki ebintu byonna ebikolo biri mu Buganda bitundu ebirala bya Uganda bikola lwaki wana mu katogo kwanyu wali buli kimu era omuvubuka anetamu ekikolwa ky'oga nti ogenze mbuyekera bw'ofa for God and your country that means you are finished you made a mistake and you made a choice nobody forced you to join whoever participated in honorable activities within Buganda region you do it on your own and if you die from there for God and your country temugitaba mu kintu kyonna kyakukwata mundu simugenze ku training abantu b'emukono nabawaayo kayunga please mutuyambe temugenda bintu bino anaagendayo naafa we don't care nze sinze mba nfudde ngenze maaso mukulu Ivan gwe basindise mboze kunoonya bakugambye sokotekemu ssente zo ojje wano okola investigations then osindika omu Israeli n'omurashi okujja okunoonya mukulu Ivan njala kuga ekigambo ky'omuganda wange ndowooza ensonga za Jamalu Kasoji wazzemu n'ozuulira bulungi bwe zitambula repercussions ozimanyi kitawanya Saudi okimanyi bakulinze tukulinze wano jangu leeta entumbatumba simwe mutambulanga Volkswagen enkadde mu maaso erina amatama n'emabega erina amatama you can be easily identified and we are waiting you here tukulinze wano jangu mukulu Ivan bakusindika ojje Nakuga Museveni, if you need me, you personally board and come. Or in a ready passport. Or some ambulance, don't waste other people's time. If you need me, as you say, board and come here. Hero. I told you. Museveni, if you need me, don't send anyone. Please, you board. You have a green light. You kuja monsina someone else. Jangu anonze mfoke hero. Mohoz, you need me as a person. Board jangu anonfoke hero. Kabali genetic kembabazi don't waste time mu musindikalo mubega obajja bottira bwerere mwe mujje kenyini omuko omunze mu ngambe tuli mu kitundu kiri bwekiti nzije mfuke hiro ataba juliza bali na mugongo bafune bira mu kerezia ba mu chachi obazira na kero bali na kedi mu Kampala bavuge moruka mu Kampala batwala amataka don't send any spy here kubanga bagenda musi balesozo abisuzo mu toy
Gwedinya Museveni lete mpalata yo tumpalata yo sete wasira ntano waka board and come here. When is I don't hide my location abagamba ndi mutake nchidam ndi mutake. Sigandi mbali mwamere ndi mutake you board yourself Museveni come here. Nze mfuke hero. Uganda efune emirembe nga zino nnaku nga tezinnagwayo. Moz. Now in a red passport. Jangu wano jongati tuli ndi wano. Nje mfuke hero. Uganda emefuna buzibu. Don't you start wasting time you sending someone I'll give you $1 go and do forth. No. Ene nsije muzanyira ko bakwata mboli spa yobo wedde emyaka 7 Atenga kamuchimanyi mwe kenyini and let me tell you this. Muchimanyi kenyini nti omusajja atawanye eggwanga lino weyentudde yenda nyini taxi academies and other business in Kampala. The president of this nation told you to close all the business of that guy. You refuse to close all those businesses. They have ego on you. Hope you know that. They have ego on you. You fail to understand. Baba lina kenuku. I was here. Kuya regendo kubeerawo. So the guy was praising, gomu praising oyo. He was involved in the kuya regendo kubeerawo. I was here. Nali neighbors. Ninga batu wambi. So he's the owner of those taxi academies and all businesses. He's managing wow. Baba lina kolikoli. Gwe muleta buli mawa bajja bunyiga. Baba Sindika, Ivan, come. Please come. I don't hide my location. Ndi mutake, nchidamu. Ndi mutake. Come for me, munjagala. Gwerinya Museveni jangu njagala kuoli kunondaba. Gwerinya. Abali eruwele wemwatira bebavuge motoko basula mu State House. Kaira, Andrew Kaire yaluwana na wamba Kampala yasula mu State House awo. Janet mwakubira MP. Museveni State House jolu mwokubira MP mozimbira no wamateka no gamba bantu idiot. Guwa wamba Kampala it was Kaira wamutta. He's the hero, go to the hero. Kale want to be the hero. Boarding go jena gani mutaka zisikwe location ya jangu. To Sindika muntu mulala yena. I have affair with you, you Janet and mumu wa Salimu Hose plus Salimu Sare board. 4 people. Janet, Museveni, Salimu Sare and Kanyirugaba. 4 people. Mwe wa munjaba nadu muje tuchimalirize wano. Oba mujja oba jomu mujje mutukimalirize wano muve ku bana Uganda temusindika bantu bamwe bambega. Don't waste your time babulidde gomuletaano buli maawa mmwe abasajja balina kolikodi bweziti mpanvu west mwali involved kuba mwali omusajja business zakola e Uganda zizali ziyamba activity mujje don't hide my location. I don't hide my location. Ndi mutake. Nze sina muntu gwe sina wa SFC gwe mpalana, siwala na wa NR, sina wa FD, siwala na watches mpalana mu abantu bana Muhoozi Museveni Janet ne Salimu muononye gwanga lya ffe mwempiki nya. Kati kumwawulira nga njagala nnyo. Don't any send any cockroach. Just board mulina red passport, mulina ka private jet ka mukalinye mujje mu abantu bana. Mujimo 4 people Muhoozi Janet Museveni ne Salimu Sare but just 4 figures mumuje mumutufukide kisimu gwanga temusindika kiyenje kya makuba bajja bisibirano babitte bajja bittira bwerere Tinjera mwabana mube kabenjagala ku sirina luyombo na wa SFC mbagala nnyo abagala ensiya mu baligirwanirira aba isa abagala ensiya mwe mbagala nnyo n'aba UPDF n'abantu abagala eggwanga lya mmwe nenza abantu abana bano Janet Museveni Muhoozi Salimu Sare mu kizibu kya Uganda ne Samo Kuteesa mwatta baganda baffe mu Republic House nga mpakubo musayi gwa sirimu nga mukozesa mama Kawempe eyali yefula omuganda nga ne mukazi munyarwanda. You think we don't know? We know the history and we still get more information about the history and what went wrong in 1986 1980 up to 1986 up to 2000. We know the history. We are in the pain. We know.
gwatamanyi history wa public house je muita Bulange Mengo nchamo gazetinga njamu babule ne mumanye nti buli mujasiye no Muganda eyava mu nsikonga mulamu bamuteka forceful immunization bakosanga omukyala eyitanga Muganda mutama makawempe ne bamuwa omusayo gwali musirimu babasajja Baganda bonna abamaje webuze lwaki abasajja bonna bava mu sika Baganda bafa ask yourself bano abaliwo kati bamuna tisime Museveni bo simba mufunye mu kwegadanga kwa babade bawujire biwojjolo all over the Uganda bawujire biwojjolo bafunye sirimu waabwe na y'Abaganda basirikale bakubira omusayi gw'obusirimu mu Republic House mu Bulange Mengo. Muli mu State House muli mu kuba mpi mutabana b'abantu mweyagala muli emmere yemu muli akubulibwe mu abantu baagala freedom baagala peace. Video wedde bane musule bulungi. Video ewedde musule bulungi tusinkane ku Sande muri Bulange Mengo encha kampo muzemu engalabi yange tusinkane ku Sande Bulange Mengo program bimuli erero kampo muzemu engalabi yange until Sunday kusabiri za kawungezi. Tomorrow I'm going to be off. Yeah, so njagado batumira ko mwenna ngampumuza engalabi eno mwebale kulaba mukaba 13 mpera buli kimu mu kikole naye nga abadde balooza nti ekyango mukiteeka ku mutwe for fun. No, it's kind of protest era nga igenze viral. Keep on please kubanga kimutamanyi nti the more the government institutions become more or less in power, that means system wefa kati judicial system bwebanga yalozinza credibility ne mutandise ojukula mu comment kitegeeza nti omuntu yenna worldwide bwalabanga abantu batandise okwambala atayaza za judicial system bagamba wait a minute, what is take place that mu Uganda mwade omusango bwe bajaji baga oh the judicial system is dead. It's kind of protest. Keep on mwambale byangwe mwambale byo mu bifaranyi muteka ku cushion kimala mu demonstrating mbiteke bigende viral ku international scene. Mubikole temuliza nti yadeko. It's not a comedy, it's kind of a demonstration mukikole nzemba wagira mukikole kuba fe tufunye information okuva worldwide nti ensi zaategedde ti judicial system ya Uganda nfu after nga maze okwambala ebyambala ebyo mutandise okuteeka kushoni ezitegeeza buli kimu abantu baategedde nti Uganda nfu kyetwagala. Kitegedde bale mukaba 13 mpera mweraba. So oyo musajja mugambe series bamuwadde azize tajja kusobola musanga guvemo kuba sigugwe agenda akola byayina okukola mukaba 10 mweraba.